everyone, so today I'm at my uncle's hardware factory and did you know they actually make doors and windows and even these bricks, and today I'll show you a tour of this hardware factory. So let's go. So they have like these bricks here. They actually made them, I think. So they shaped them, and there's actually a lot of them here. And these are some wood that they cut up to make the doors and some windows. And there's some more bricks and stones there. என்னங்க பண்றீங்க? ஓகே. That's a big piece that was chopped off. So here they're making doors and windows with these woods here. So yeah. Idella glass pottamna window ready. All the windows that are finished here are coming here because they're going to be getting painted here. பண்றீங்க? கோட் போடுறீங்க. எதுக்கு கோட் போடுறீங்க? மேலே செய்யறது. ஓகே. Guys, you want these for like your opening? Okay, thank you. இந்த கோடு ஓடுறது அந்த ஷேப்ல கட் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்களா ஐயா?
So these are all doors that have designs. So like these are like design doors but not finished doors, and these are finished doors here. They're like stained and they're all finished. See, like this one and those two are finished, and over here, and yeah, so these are all finished doors. And if you look over there, those are like semi-finished door, like almost finished but like only the little touches. So like that one has a mirror and like, so yeah. ஹலோ பெரியப்பா, நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு உங்களை ஃபேக்ட்ரி நான் சுற்றி பார்த்தேன். அந்த ஃபேக்ட்ரி எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ அதை பற்றி எனக்கு ஒரு ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, நான் கேட்குறேங்க உங்களுக்கு. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா, உங்கள் வந்து எவ்வளோ இயர்ஸாக இந்த ஃபேக்ட்ரியை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? 45 இயர்ஸாக இருக்கும். ஓகே, அது லாங் டைமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா, ஒரு அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் செல் பண்ணுவீங்க? பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. டிம்பர், டைல்ஸு, ஸ்டீலு, பெயிண்ட்ஸுங்க எல்லாமே இருக்குங்க. ஓகே, அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் கொஸ்டின், இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட வியூவில் வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் சக்ஸஸ்? உங்களோட வியூவில் சக்ஸஸ் தான், அதாவது வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்ன தேவைப்படுமோ அவங்களுக்கு வந்து மன திருப்தியோடு எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுக்குறோம். அதுதான் எங்களுடைய சக்ஸஸ். ஓகே, thank you for listening to all my questions. Thank you. Okay.